Yes, mu mawulire ge tulinawo Parliament y'eggwanga erya Uganda emaze okubeera nga ya-approvinga obuwumbi 40 n'obukadde nga 6 baziwadde General Yoweri Kaguta Museveni okubeera ng'agenda kuzisaasaanya mu financial year gye tugendamu eya 2026 2027 nga bwe nsize nga nkugamba nga twakamala okukuwa omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente zaakasaasaanyizibwa Parliament nga bagulira Nnaalongo Anita Amongo emmotoka ate ne tukongera omutitimbe ogwa ssente ziri mu buwumbi Anita Amongo ze yeespendingidde ye yennyini ng'afuna emmotoka yagambye nti birthday gift kakati nowuliriza nga tukyali ku ssente ezo waliwo ssente obuwumbi 40 Parliament y'eggwanga erya Uganda ng'ababaka basemberedde okugenda maaso n'okuba nga balayira ekisanja nga kiggwako bakutte obuwumbi 40 ne babuwa omukulu General Yoweri Kaguta Museveni n'agenda maaso n'okuba nga afuna akamwenyumwenyu ku matama obuwumbi buna 40 nkuleetedde engeri gy'agenda obutemaatema mu engeri gy'abannyonnyodde basobole okugenda maaso n'okuba nga baaprovinga budget eyo egende maaso n'okuba nga emuweebwa wabula nga muzimu ku nsonga ssente zino kye zigenda okukola wuliriza mulimu okulinovatinga Statehouse zombi ey'Entebe n'ey'Ennakasero wabula ate ku ssente ezo kuliko ne zaasipendinga nga yo omuntu emirundi mingi nnyo tuzze tubalaga omukulu ono ssente azisipendinga atya kakati yo Parliament egambye tetwetaaga kumanya butya bwagenda maaso n'okubanga azisipendinga wabula ffe kye tugenda okukola tugenda kukwata ssente zino tuzimuwe nkugambye obuwumbi bwa siringi za Uganda 40 n'obukadde nga 6 zigenda kubeera nga zimuweebwa mu financial year gye tugendamu eno oba omwaka ogw'ebyensimbi uliriza zigenda kukola ki ngenda kukutemeratemera ebintu bino ogenda kutya waliwo okukola kye bayita refurbishment oba okulinovatinga Parliament yakkiriza enteekateeka General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ye gye baabawadde ey'okulaba nga balinovatinga Statehouse ey'Entebe wamu ne Statehouse ey'Ennakasero awo waliwo omutitimbe gwa buwumbi 12 obugenda okugenda ku ekyo kyokka nga kigambibwa bagenda kulinovatinga Statehouse ey'Entebe n'ey'Ennakasero waliwo ne Upper Country Lodges 23 nga ssente zino zigenda kuba nga ziva ku ezo zigende maaso n'okuba nga zibayambako okulinovatinga Statehouse ez'ebbiri ne Lodges oba State Lodges ezisukka mu 20 ezigenda okugenda maaso n'okuba nga ziwemmenta akasente kano kakati wulira baatemyetemye ne bateekamu kye bayita presidential vehicles emmotoka ezitambuza omukulu oluseregende lw'emmotoka lwatambula nalwo Parliament yamugambye kwata obuwumbi 6 n'obukadde 559 zino ogenda weeyagale zibeere nga ziteekemu amamotoka nga ziteeka amafuta mu mamotoka ago gatambula nago mu luseregende lwabeera nago zibeere nga zigenda maaso n'okuba nga bwe bagamba oluseregende lwatambula nalwo buli mmotoka ebeeramu abantu ba drivers n'abayambi ab'enjawulo kitegeeza ne ssente ze bakozesa tuba tuzibalidde wano ku kibayita presidential vehicles era nga kigambibwa nti ssente ezo zigenda kuba zimuweebwa ku mulundi guno bamuwadde obuwumbi 21 ku ekyo kyokka jet and helicopter maintenance omukulu ono jjukira olumu amanyi okutambulirako mu nnyonyi n'agamba nti ku mulundi guno ngenda kalangala ngenda mu bitundu bwe biti kantambulire mu nnyonyi kakati helicopters zatambuza nazo baliwo akasente ke baziwadde bakutte akawumbi kalamba akasente z'omuwi w'omusolo ne kagenda maaso n'okuba nga kamuweebwa security and ICT equipments CCTV cameras n'ebirala byonna byonna ebyokwerinda bakutte obuwumbi 13 billion Uganda shillings kuno ogattako obukadde 469 ne ziba nga zigenda kumuweebwa kakati ate ne wabawo ne kye bayita state lodges maintenance plans Nakasero state lodge ne 26 upcountry lodges nga bwe nkugambye waliwo akasente akomewo omusolo akagenda okugenda mu maaso n'okuba nga kasaasaanyizibwa kyokka jjukira guno si gwe mulundi ogusoose bwe bamala okusaba ssente ezo ebiseera ebisinga ebira supplementary budget nti basabyeyo obuwumbi bwe buti ku budget eno ebadde emanyiddwa eri General Statehouse ssente ze bagiwa ye ate n'ayongerezaako supplementary budget kati ezo ze nkugambye Parliament zemaze okwaprovinga si ze zigenda okukoma bajja kumwongera supplementary budget nga bwezze ng'obiwulira era omubaka Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda binazze ng'abiraajanako. The President is now demanding for another 21.3 billion in supplementary schedule number 2. This, as noted above, will bring total State House budget for this financial year to 802.6 billion. State House budget has, since the passage of the budget, grown by 46%. State House has turned into a bottomless pit. What this means in real terms is that the country is spending 2.1 billion per day on maintaining the residence of its revolutionary leader. Ulira Ssemujju Nganda ategeezezza eggwanga nti Uganda espendinga
akawumbi n'okusoba just ku muntu omu jeno Yoweri Kaguta Museveni omusajja nkugambye n'afunamu akamwenyumwenyu kakati ngenda kukubuulira abakozi bameka abali mu Statehouse zombi abagambye okuba nti be baspendingibwako ssente zino obadde okimanyi Museveni alina abakozi nga ssente z'omuwi w'omusolo nze naawe ze batusolozaamu nze naawe ze tuwa ze zigenda maaso n'okusasula abakozi basukka mu 1,000 abakozi obukozi basukka mu 1,000 mu Statehouse zombi ey'Ennakasero n'ey'Entebbe kakati ssente zibaspendingibwako ze nkuleetedde kwezo ssente Parliament y'eggwanga erya Uganda emugambye kwatayo obuwumbi 40 zino zibeerenga ezisooka naye ate nga teweerabira watera okubeerawo nezi supplementary budgets ezijja okuyisibwa nga za nnyongereza ne bagenda maaso n'okuba nga bazimuwa zigattibwe ku zino z'abadde ayina era zagambye okuba nti z'abadde yafuna mu kisanja jjukira ku ssente ezo kubaako n'ezo zatambuliza mu bikutiya zagenda maaso n'okuba nga agabako okuwa abamu ku bantu oba oli abo baba bamusanyusizza abamu ku baba bakoleredde ekibiina kya NRM n'ebirala ebifaanana bwe bityo kakati omusimbi nga zino ssente zigambibwa okuba nti za muwi wa musolo kubanga jeno Yoweri Kaguta Museveni bw'abanga yakulembera eggwanga kiba kitegeeza ssente zafuna ziva mu nsawo yo nange abagenda maaso n'okuba nga ate tusasula ssente zo kakati njagala owulirize bulungi nnyo nga sinnaba kubanga nkuwa ensonga yonna n'okkubulira abakozi bali bameka ne ssente ze batwala kkiriza nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano oluvannyuma lw'akalango nzije nkutemeretemere buli kimu ogenda kuwulira ogenda kutya naye bw'oba omanyi nti oli muwi wa musolo eno vidiyo gibeereko gimaleko ate gisheyalinge kubanga waliwo mu maaso awo byogenda okutegeera oba oli awo by'obadde tomanyi ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification ojja kubeera omu ku abo abasooka okumanya kubanga kakuyambako okubeera notified kakati njagala tutambule mpola mpola paka mu Statehouse kuba nkugambye wano wekitandikira ate era wekiggweera ekizimbe ekyo ky'olaba ye Statehouse esangibwa Entebbe ssente obukadde n'obuwumbi billions and billions of money ezigenda maaso n'okuba nga zisaasaanyizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga agenda maaso n'okuba nga afuna ssente ezo ssente zimuweebwa Parliament kubanga jjukira Parliament yessiga erisalawo bino byonna ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa kagabeere mateeka kakati ebigambo bya Ssemujjuŋŋanda kwe tugenda okutambulira ku ssente obuwumbi n'obuwumbi ezigenda maaso n'okuba nga zisaasaanyizibwa njagala owulirize naye nga gano gaakafuluma nga n'ebyokwerinda kw'obitadde bigenda maaso n'okuba nga nabyo byogeza abantu obwamawuliriza bulungi nnyo tubeere nga tutambula nkugambye ku ssente zo kubaako n'ez'okugabako kye bayita presidential grants omukulu zagenda maaso n'okuba nga agabira abo ababanga bamusanyusizza wuliriza bulungi gwatanaba kubanga osubscribinga okikole oteeke ne comment yo mu comment section osobole okuba nga otutegeeza kyoba oli awo okkiriziganya n'ensonga ezigenda mu maaso okuba nga zikutuusibwako kakati wuliriza omusimbi guno gutokomoka gutya nkugambye Parliament yamaze okwaprovinga obuwumbi 40 kuno kwabadde kusaba kwa Statehouse obuwumbi 40 40.6 billion Uganda shillings kitegeeza bubeera obuwumbi 40 n'obukadde 6 eza siringi za Uganda njagala nzi ku breaking it down wuliriza Parliament approved plans to continue the refurbishment of the Entebbe complex. Reports from May 2026 indicate a request for 12 billion Ugandan shillings specifically for this renovation and 23 upcountry lodges. Statehouse yaleese okusaba kwayo nti tulina kye bayise Entebbe complex mu Statehouse y'Entebbe tugenda kubeera nga tulinovatingawo era twetaaga obuwumbi 12 twagala mu butuwe wabula nga obuwumbi obwe 12 tetugenda bukozesa wano Entebbe wokka tuyinayo ne state lodges okwetolola eggwanga ziri eyo mu 12 ekigudde mu Statehouse ke ka Ssente Parliament kebakubye
ogenda kuwulira nti eziwerera ddala 23 upcountry lodges tugenda kubanga nazo tulizirinovatinga nga tukozesa obuwumbi bwe 12. State House yasabye Parliament negamba ffe baani abagaana nga naffe abamu ku babaka omusajja yakamala okutuwa obukadde 10 tugaana tutya nga n'abamu ku baagala ebifo ebyenjawulo nabo bagamba bwe tutakola bino ate tunaabijjawa ne bagenda maaso n'okugamba sebo ky'osaba kirina okuba nga kikuweebwa ababaka ba Parliament ne bagenda maaso n'okuba nga bamukkiririzaamu bamugambe tukuwadde ssente genda weeyagale. Parliament y'eggwanga erya Uganda negenda maaso n'okuba nga eteeka akamwenyumwenyu ku matama g'omukulu. Wuliriza. Presidential vehicles for the financial year 2024-2025 budget 6.549 billion Ghana shillings was sought for presidential vehicles. This is part of a larger ongoing fleet management strategy where total needs for vehicles for the president and the vice president were previously estimated it's at over 21 billion Ghana shillings. Mu financial year yaggwa eya 2024-2025 budget yali ya buwumbi 6 n'obukadde 549 nga ssente ezo kwaliko presidential vehicles wabula nga kuliko neza deputy we ba vice president we era ezo zaabalirwamu obuwumbi obugendera ddala paka ey'owuliriza jet and helicopter maintenance. Parliament yakkiriza akawumbi kalamba 1 billion Ghana shillings ezasabiddwa State House nti zigenda kuba ziyambako okumaintaininga okujjanjaba okukanika n'okukuuma z'helikopita omukulu zatambuliramu n'ennyonyi nga kwozitadde presidential jets okulaba nga zisigala mu mbeera ennungi ennyo ng'omukulu asobola okutambula nga basobola okufuna kye bayita major technical servicing okulaba ng'ennyonyi zino tezibatawaanya. Security and ICT equipment. Allocation for specialized security equipments have fluctuated. Recent requests include 13.468 billion Ghana shillings for the new security gear. Uliriza. Okugula ebikozesebwa mu nsonga z'ebyokwerinda n'ebikozesebwa mu nsonga za ICT mu State House eyo kigambibwa okuba nti wabaddewo okusaba kwa buwumbi 13 n'obukadde 468. Parliament ne bagamba munnange ffe baani abagaana tulina okuwa omukulu kyagenda maaso n'okubanga yeetaaga tulina okuwa omukulu biki byagenda maaso n'okubanga asaba nga bwe tuzze nga tubimuwa. Wuliriza. Mu financial year eziyise 2024-2025 Parliament yakkiriza initial approval budget yali ya buwumbi 452 wabula ne wajja nga wabeerawo ze supplementary increases kyekiri kyenkugambye nti ssente ezisabiddwa Parliament nekkiriza si za nkomeredde. Nkugambye obwo bubanga obusammambiro Parliament bwekkirizeemuwe wabula maaso eyo ojja genda maaso n'okulya kye bayita supplementary budget nga zigenda maaso n'okuba nga zifuluma nti baagala okulaba nga banyweza buli kimu omuli ebyokwerinda okulaba nga bakanika bimotoka ebigenda okuba nga bikozesebwa n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Parliament ki esobola okuba nga egaana okuwa omukulu akasente kagenda maaso n'okuba nga yeetaaga. Kakati ne wabaawo wano ekiwandiiko nga kino kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Parliament Watch nga gugenda maaso n'okuba nga gutunnyonnyola bino lwaki ssente zino zaafulumye era olowooza lwaki baazimuwadde. Njagala owulirize bulungi nnyo sennakuwa bigambo bya Ssemujjuŋŋanda. Ekiwandiiko kino tukiyitemu babiri bagambye batya. Kyafulumye ennaku z'omwezi nga 7 mwezi ogwokutaano 2026. MPs approve new supplementary budget despite legal objections. Ekyewuunyisa era ezimu ku nsonga lwaki nkusomera ekiwandiiko kino bino Parliament yabikkiriza naye ng'ate waliwo amateeka gatakkiriza waliwo ebyabadde birumira naye yo Parliament teweerabira nkugambye ababaka ba Parliament ennamba esinga baakamala okukwata obukadde 10 okuva ew'omukulu kakati nga kiyinza okuba ekizibu ennyo okugenda maaso n'okuba nga bagaana ssente za muwi wa musolonze naawe ffe tugenda maaso n'okuba nga tuziwa. Wuliriza. Parliament has approved 1.105 trillion Ghana shillings supplementary expenditure schedule number 5 for the 2025-2026 financial year amid sharp criticism from the Uganda opposition legislators who accused the government of poor fiscal planning, excessive reliance on supplementary budgets, and the misuse of classified expenditures. Parliament yakkiriza ssente gye baatuumye supplementary expenditure schedule number 5 financial year 2025-2026. Wulira nno wano ekisesa. Ssente zino ze twogerako obadde okimanyi nti si za kusaasaanya mu kisanja kijja. Zino ssente bakulaga ziri mu financial year 2025-2026 kyokka ng'eyo financial year egenda kuggwako
mu mwezi ogw'omukaaga okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno tugenda kuba tuyingira financial year eya 2026-2027 kakati 2025-2026 omukulu mwe bamuweeredde obuwumbi 4 kitegeeza wetunaatuukira mu gw'omukaaga nga guggwako zino ssente mujja kuba temubanja mujja kuba temwetaaga kumanya okujjako Parliament nga yeesabye accountability ne bababulira baazisaasaanya batya naye nga ssente ze basabye ziri ku financial year eri mu kuggwako kitegeeza mu period ya mwezi gumu abasajja mwe basabidde ssente ezo zigenda kukola ki. The approval passed during the 5th May 2025 plenary sitting marked the 5th alteration to the national budget within a single financial year, prompting renewed concerns over budget credibility and adherence to public finance laws. Ssente ezo zigenza okubanga zikkirizibwa. Parliament eyatuula nga 5 mwezi ogwokutaano mwaka 2025 lwe baali baayisa ssente ezo lwe baaziyisa mwaka guwedde mwaka ndowooza nga mulambo okuva kati kubanga leero 11 ogwokutaano zino zaali nga 5 ogwokutaano kakati ssente bazibawadde olunaku olwaleero. Gwayagala okusoma ekiwandiiko kino kyonna genda ku mukutu gwa Parliament omukutu baguyita Parliament Watch ogende maaso n'okubanga osoma ekiwandiiko kino kijja kunnyonnyola nti n'omwaka oguwedde ssente ezo zaasabibwa kakati wenjogerera kigambibwa nti ssente zitandise okubanga zigenda maaso n'okubanga zibaweebwa kubanga Parliament emaze okubeera ng'ekikkiriza okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa ng'ogwa Parliament Watch gufulumiza ne gutugamba Parliament approved the plans by Statehouse to spend 40.6 billion Ghana shillings to refurbish Entebbe Statehouse, procure vehicles for the president, carry out the annual maintenance of the presidential jet and helicopter, and procure specialized security and ICT equipments, and carrying out maintenance of Nakasero State Lodge and the 26 upcountry state lodges. Omukutu baguyita Parliament Watch ogutuwa ebivudde mu Parliament gutugamba nti General Yoweri Kaguta Museveni ne Statehouse n'abakozi be bagenda kufuna obuwumbi 40 Parliament ebakkiriza babuspendinge sinakindi okubanga babufuna dda kati Parliament ebawadde olukusa mugende maaso n'okubanga mubuspendinga. This followed the presentation of the report on the 2026-2027 ministerial policy statement of Statehouse by Alex Byarugaba, chairperson, Presidential Affairs Committee, who revealed that despite Statehouse requesting for 690 billion Ghana shillings for the above expenditure, only 27 is provided, resulting into funding gap. Uliriza. Omukulu akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga za president w'eggwanga amanyiddwa nga Alex Byarugaba yabategeeza nti newankubadde ssente z'omuziwulira naye obuwumbi 27 okaweebwa akatuweebwako n'endala bazituwe Parliament n'ezibaweerawo ate ne bakkiriza mu zispendinge nga bwe musabye era nga bwe mwagala oba nga bwe mutegeezezza. Statehouse lwaki etambulirako ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi nnyo wano we wali kye weetaaga okumanya. Bino bye bimu ku bigambo Ssemujju Nganda byazze ng'agenda mu maaso n'okuba ng'ayogerako ebbanga lyonna naffe tubadde nga tubikuwa. Wuliriza. The details are very interesting for you to note. For example, the president at his residence employs 59 waitresses. He has 14 room attendants. He has 40 private secretary, 23 political mobilizer. He has 9 roundere and dobby. Kati wulira. Ssemujju Nganda ensonga gyali mu kwogerako. Ngenda gikumalira wano akatambi ngenda kakwongera naye sooka owulire wano. General Yoweri Kaguta Museveni mu Statehouse awo woolaba waliwo abakozi wulira lisiti ssente zino ne bwe zigenda ojja kutya. Kigambibwa Statehouse erina kye bayita total domestic staff approximately bali wakati w'olukumi n'134 employees abagenda maaso n'okukola mu Statehouse. Wakati w'olukumi n'134 abakozi obukozi bonna basasulwa omusaala bafuna zaalawense n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Abavuzi b'emmotoka zokka jjukira omukulu alina oluseregende, mutabani we alina oluseregende, mukyala we alina oluseregende n'abalala. Drivers only mu Statehouse waliyo 17. Bagardeners abalimi abayonja ennimiro na biki wakati w'ekinana n'ekinana mu 7. Cleaners bali wakati wa 5 n'ekinana mu 2. Waiters stroke waitresses wakati wa 5 mu 9 n'ensanvu mu 7. Cooks and chefs wakati wa 5 n'ensanvu mu 4.
private secretaries abawandiisi ab'ekyama bali 106. Presidential assistants stroke advisors ba full figure type ba butcherman bali 123. Kakati emisaala gitambula bwe giti. Support staff bano omuli ba cleaners, ba gardeners, ba attendants typically bafuna wakati w'emitwalo 25 n'emitwalo 4 per month net salary. Ba drivers, clerical officers bafuna wakati w'emitwalo 35 ku mitwalo 6. Presidential advisors batambulira wakati w'obukadde 2 n'emitwalo 3 n'obukadde 2 n'emitwalo 6. Ba top administrators abo bagambye okuba nti bafuna ssente eziri mu bukadde nga 96 annually or monthly depending on specific contract terms okusinziira ku ndagaano ze baba basayininga. Presidential convoy and spending, wuliriza convoy omukulu agambye okuba nti alina emmotoka 71 dedicated vehicles for domestic travel kutambula butambuzi waka wokka, omuli emmotoka ezimanyiddwa nga limousines and armored four-wheel drive off-roaders. Mulimu emmotoka ezimanyiddwa nga military and police escorts vehicles ezigenda maaso n'okubanga zimutambulirako. Alina ennyonyi ezitambula n'ebirala byonna ebigenda maaso n'okubanga biwa. Mulimu ambulance, mulimu mobile toilet van, mulimu electronic jamming vehicles n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye nga nkugambye entambula yonna approximately alina vehicles nga266. Zino zisipendingibwako naddala mu myaka egyo egiyise abadde abalirwa wakati w'obukadde 1,500 n'obukadde 500 wakati w'omwaka gwa 2015. Kakati njagala okutegeeza zizimu ku nsonga Ibrahim Ssemujju zaali mu kwogerako wano mu katambi kano omukulu zagambibwa okuba nti zagenda maaso n'okubanga spendinga ssente ez'omuwoomusolo ezigenda maaso n'okubanga zimuweebwa. Era ensonga lwaki owulidde ensonga ng'ayogera ku nsonga. Kakati bwe tutuuka ku nsonga oba ku bigambo ebya Ibrahim Ssemujju obukadde n'obukadde gavumenti ya General Kaguta Museveni oba State House bwefuna, njagala owuliriza ebigambo bino nga bwe tweyongerayo. Uganda has spent 5 trillion on Museveni in 5 years. President Museveni has budgeted 479 billion for his residence, State House, next financial year. State House is one of the benefits extended to the President under the President, Vice President, Prime Minister's Emolument and Benefits Act. Approved budget for State House this financial year is 508 billion, which was increased to 967 billion through supplementary requests. Okitegedde sente ezoogerwako mulimu nezi supplementary tezikoma ku zino budget gye basooka okuwaayo eyesooka neggwa nezisipendingibwa ezo neziggwa. Naye ate ne wabaawo endala ezisipendingibwa ndowooza kankuwa ebigambo bya Ssemujju ono obiwulirize bulungi nnyo kubanga bino ensonga za ssente zino weetaaga ozitegeera. Omukulu nkugambye akamwenyumwenyu kaalina ku matama kagambibwa okuba nti ssente ey'omuwoomusolo egenda maaso n'okubanga emuwoomera gwampuliriza era gwatanaba kubanga osubscribinga tojja kubitegeera. Kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akaleeka notification oba obadde tomanyi ssente mmeka ezisipendingibwa. Tuula ku vidiyo eno owulirize ebigambo bino ogenda kutya. Gwe gy'okaabira nti ssente entono tezirabika, njagala owulirize bino ojja kutegeera nti ssente zirabika. Oluusi nze naawe ffe tubadde tetumanyi nti ssente zirabika. Wuliriza Ssemujju bw'atemaatema abakozi ssente zibasipendingibwako na buli kimu ekigenda mu maaso n'okubanga kitambula. Wulira. The details are very interesting for you to note. For example, the President at his residence employs 59 waitresses. He has 14 room attendants. He has 40 private secretary, 23 political mobilizer. He has 9 rounders and dobby, 29 housekeepers, 80 gardeners. I don't know which gardens are in State House. 129 drivers, 35 cooks, 50 cleaners, and 12 chefs. So this what makes a total of all the workers at President's office. The total list of people who work at Museveni's residence is now 996. These are the workers that Mr. Museveni has. My motion to Parliament, Museveni's convoy has now grown to 60 vehicles. You are aware that his son
Muhoozi Kainerugaba also has a convoy of a dozen vehicles, including a huge truck similar to that of his father. The father uses as a toilet. The wife also has a convoy with similar facilities. These are no longer leaders of an impoverished country that survives on loans which it cannot pay. In fact, Mr. Museveni and his family are now behaving like kings, which is the reason at his function, 50th anniversary, wedding anniversary, the appropriate guests that Museveni found to invite were Nigerian chiefs. If you all know how ostentatious are Nigerians. The trouble is that we don't seem to see this as a country. These days, our president has developed appetite for parties, and his family members are competing with each other. The son has become a huge cost to this country, staging expensive parties. Now his dad has started. After the wedding anniversary, there is also a function at Kololo Museveni at 79. The wife, Mama Janet Carter, has also turned 75. If she is not interested in staging a party, maybe some opportunists may throw one for her. And the girls have also grown. If they begin, we may have a party from a member of Museveni's family every week. Mind you, intern doctors who treat the hopeless population are still not yet deployed, and children in public schools still go without lunch. Mr. Museveni promised milk for children, which he forgot. The wife had promised sanitary pads, but handlers don't seem to have reminded her, yet she is a very busy person. He now employs 761 members of staff. If you look at the ministerial statement supplied to Parliament for 2020 to 2023, these staff at the President's office include 82 presidential advisors, 142 resident district commissioners, 98 deputy RDCs, and 27 senior presidential assistants. You need to take note that the remuneration and recruitment of staff at President's office seems to follow no guidelines. No interviews are done, and no qualifications are required. That's how people like a butcherman, and I will be giving you a list that where a butcherman is also now a staff at the President's office, formerly of the fire-based crew, have found themselves on a government payroll. The salaries and wages are also given in a similar manner. If you look at the list of presidential advisors that I'm going to give you, for example, Salim Saleh, his salary is now 17 million as a senior presidential advisor. Dr. Ezra Suruma, Professor Edward Rugumayo, at the same rank are given 11 million. Mr. Audrey Kruawogo, who marries one of Museveni's daughters, is paid 15 million per month. Former Finance Minister Gerard Sendaula, at the same level with Ruawogo, is given 2.3 million. It is even worse when it comes to military personnel. You'll find that Major General Chiza Ali is paid 15 million, presidential advisor. Colonel William Omaria, 9 million. And Major General Joshua Masawa, 2.3. Yet they are all senior presidential advisors at the same rank. You need to also remember that the Minister of Health, in a presentation to Parliament, told us that we have a gap of 35% medical personnel in public facilities. Yet every year, it is now costing Uganda 30 billion to pay the salaries of staff at the President's office. So if you look at the list here, which I have provided, it has all the employees and their salaries. The one who earns the biggest salary now is Dr. Ruakana Rugunda, who is a special envoy for special duties, Office of the President. We have Salim Saleh, 17.1 million per month. Chintu Musoke, 17.1.
Betty Vigombe at 15 million. We have Gakwandi Asa Shato, Kawagambe Kalisa, all these are 15 million. Presidential advisors, you'll see the name. When you go to the category of special presidential assistants, this is where you will find the musicians like Buchaman and Kusasira. They are also now part of the government payroll. Kusasira is a special presidential assistant political affairs, paid 2.3 million per month. Bugembe Buchaman is deputy special presidential assistant political affairs, paid 2.3 million. So the cost of advisors and these assistants every year, we are spending 9.1 billion on paying wages for presidential advisors. We are spending 764 million per month on presidential advisors and 25.4 million per day on these advisors and 1 million per hour. This cost does not include their vehicles, escorts, fuel, and other expenditure. Of course, you also find a list of resident district commissioners who are 142. The staff at the president's office. If you look at the budget of this financial year, the country will be spending 47.7 billion in salaries alone for workers of the president at his residence, which translates into 3.9 per month, 132 million per day, and 5.5 million per hour. The total budget, of course, you are aware, is 4 billion. Need to look at the details. That's why some people are uncomfortable when you begin mentioning names, because they are used to just a smaller report. Go to these voluminous books and read them. Madam Speaker, I have provided a table there. The law provides for one residence. You can see this is one volume. They are about 4. If you don't read them when you are debating the budget, keep quiet. Madam Speaker, the law provides for one residence, Statehouse. The president operates 2 residences. Go back to the law on Presidential Emoluments and Benefits Act. It provides for one residence to the president. Which residences are those? You have told me to read the report. Can I read, Madam? The president operates 2 residences at Nakasero and Entebbe illegally. That's why his electricity bill at 500 million and water bill at 500 million per year is bigger than a big factory like roofings. Whatever they are manufacturing at Statehouse, Allah knows. Honorable members, I would like to draw your attention to other items to be funded under Statehouse. There is 550 million shilling to buy clothes. The same amount was provided last year. This means we are spending on average. I am reading the report. He's reading the report. Honorable Minister, sit down. The same amount was provided last year. This means we are spending on average 1 million shilling on President Museveni's clothes every day. Our president is not a staff from Hollywood, requiring to change wardrobe every day. He is the president of a poor country. Why buy him clothes worth 350 million every year? What happened to the clothes that we bought last year? We are providing 600 million shillings for furniture. We provided the same amount last year. This residence has one. Honorable members, you will have time to debate that report. We are providing 600 million shillings for furniture. The same amount was provided last year. This residence has won itself a place in the history of Uganda. The beds in public health facilities are not there, but the president is buying clothes and furniture every year.
We are providing 7.8 billion for agriculture supplies. We are also providing another 184 million for veterinary services. Did the president turn State House into a farm without the knowledge of the country? Parliament must be sure that we are not the ones providing funding for President Museveni's private farms in Chisos and Rwakitura. To make matters worse, he has provided himself with 120 billion shillings for classified expenditure at his residence. That we have spoken about earlier, I can skip. The president has a duty not to abuse the State House, but if he chooses to do so, this parliament is an obligation to stop him. President Museveni despised the former president Rukongo Abinaisa for turning State House into what he called the clearing house. He has now surpassed him. In fact, Mr. Museveni has turned the State House into an enterprise for himself and his family. Remember, Vote 002, which is State House, started around 1997 with just about 12 billion shillings. Last year, it hit $1 trillion. State House budget was last year, the money was appropriated here, 682 billion. Another 150 billion has been provided in the classified, in the supplementary expenditure. The budget on donations, 137 billion under State House, falls under what the president called cheap popularity in his April 3rd, 2023 letter to Prime Minister Honorable Nabanja and copied to all MPs. He said distribution of items such as iron sheet is cheap popularity, and under NRA code it is subversive. It therefore violates the NRA code and is classified as subversive in his letter. The NRA should tell Parliament why it has not arrested its officer RO001 General Museveni for distribution of khaki brown envelopes in search of cheap popularity. General Museveni should be court-martialed, in fact. I therefore propose that the president and his family are given only 12.1 billion shilling under State House for their welfare. The extra 400 billion should be used to fund priorities in the health sector. You need to go to Murago. They get water in the night. By midday. Is that in the report? I am illustrating. Go to the report. Madam Speaker. Go to the next vote. The money meant for luxury under State House should be used to fund the priorities in the health sector that have not been provided for. The funding gap is at 700 billion shillings. That's what our committee was able to provide. Office of the Prime Minister. This office has been allocated 222 billion. The Prime Minister, according to Article 101A of the Constitution, is charged with the following responsibility. Shall be the lead of government business in Parliament and be responsible for the coordination and implementation of government policies across ministries, departments, and public institutions. The Prime Minister is therefore at the heart of running the state. This Parliament is aware that the current Prime Minister, right now she's hiding in Kakumiro, remains a suspect in the case of disappearing of iron sheets meant for Karamoja. Not only did she fail to coordinate and implement the distribution of iron sheets to Karamoja, but she personally took 3,000 iron sheets. Her deputies, Honorable Rebecca Kadaga and Honorable Kikia Nakadama, also shared. I would like to remind this Parliament that money for Karamoja iron sheets and got 339 billion shilling was passed by this Parliament in a supplementary request. I would like, it cannot be the same Parliament now placing a whole 220 billion shilling in the hands of those who have feasted on the 39. Right, Honorable Speaker and Honorable Members, you owe it to the country. The colleagues involved in this case have demonstrated an ability to supervise public funds. The President wrote to the Prime Minister and copied that letter to all of us. He accused his own ministers of theft and subversion. He actually promised action. I therefore propose that the budget for the office of the Prime Minister, save for the salaries of staff, be withheld until the President has taken his promised political action. There is no way this Parliament will place money in the hands of suspects who are hiding. They are not even sitting in office. And below, I reproduce what is already in the letter that each one of you has. Moreover, there was even a proposal from the accounting officer of that department, late Keith Mwakanizi, that this department must be restructured immediately. Honourable members, I would like to remind you that the two ministers for Karamoja, the Honourable Kitutu and her deputy, have already been charged and have slept in Luzira. That ministry
is at the moment without a minister or a deputy, because the two were just granted temporary freedom to go to hospital and to visit law chambers. On page 67 of the estimates of revenue and expenditure, 4.7 billion has been provided for this Ministry of Karamoja Affairs under budget output, that number. This Parliament should not send money to a ministry that at the moment is crumbling. Our money should not crumble with the ministry. I invite Parliament to look at Section 11G of the Public Finance and Management Act. In the case of civil servants, the law does not allow anyone to be appointed an accounting officer if he has accountability issues. It states, an appointee or a designated accounting officer in accordance with this Act, except that the Secretary to the Treasury shall not appoint a designated person an accounting officer where, according to the report of an internal auditor, Auditor General, or the Auditor General, that person has not accounted for the public resources or assets of the vote for a financial year. This Parliament should apply the same and similar standards when it comes to public resources. A minister, Prime Minister, who has issues of accountability must not be allowed anywhere near public resources. As I finish, Madam Speaker, the final one. This office of whips is the creation of the Administration of Parliament Act and our rules of procedure. There are 7 political parties in this Parliament, all of them with whips. In the budget of the Office of Prime Minister, there is 2 billion shilling for the exclusive use of the NRM whip. Is being provided with 800 million shilling for donation, 150 million to maintain his cars, 100 million to fuel his cars, 815 million for inland travels, 100 for security and guards, 130 million shilling for special drinks and meals. This is not the only whip in this Parliament. The opposition whip is here, and other whips are not provided with these facilities, yet they are doing the same thing under the law. I am inviting Parliament to withhold the approval of this money. Finally, the President, while speaking at the Requiem Mass of our late colleague, he said we should not be providing money for guards because we turn them into mercenaries. What, therefore, should follow is the removal of any money for guards in the budget. You can see I have provided information here. The NRM whip has 100 million shilling for his guards. The Prime Minister has 800 million shilling for his guards. The President himself, who said we should not provide money, has put 2.5 billion for his guards. I don't know whether this government speaks to itself. One person says this, another does the other. Madam Speaker, honourable members, thank you very much for listening to me. Thank you so much. Thank you so much, Honourable Semuju and Honourable Chivumbi and the Chair. Prime Minister, vote 003. One thing I need to clarify is it's not personal to Holder. It's an office. And because it's an office, today Honourable Nabanja is the Prime Minister, tomorrow it can be Honourable Semuju. So it is not personal, and the money should be given to the office because it is not personal. I want a clarification on this, on government chief whip. Aren't we doing double accounting? Aren't we doing a double accounting on the government chief whip? If there is money released from OPM and then there is money released from Parliamentary Commission, isn't that double accounting? Madam Speaker, the question you are asking is very pertinent. If it is true, now we need to go and verify whether what has been said is correct on the figures, because as Parliamentary Commission we support the government chief whip, the opposition whip.
So that's what we need to confirm on the amounts. Members, when we are talking about budgeting, we talk about figures. Thank you, Right Honourable Speaker, for your wise guidance. And it is important that we don't lose anything when we listen. When some of us are talking about nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Njagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.